and gave us this opportunity. So we must be there to contribute our quota for the development of our people. And the only way we can do it is to impact knowledge to our younger ones. Northwest University, Sokoto. Knowledge, excellence, and success. Okay, we're ready. On the news tonight, World AIDS Day is celebrated today. The Ministry of Health in Sokoto says it is committed to ensuring the eradication of HIV/AIDS and TB in the state. The Ministry of Livestock and Fisheries Development says it is committed to transforming the livestock production sector in the state. It is a lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Monday, the 1st of December 2025, which is equivalent to 10th of Jamada Thani, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. The Sokoto State Ministry of Health, in collaboration with the Sokoto State Agency for the Control of HIV/AIDS and TB, SOSACAT, has organized an event to mark World AIDS Day. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports that the event is aimed at remembering those who lost their lives to HIV/AIDS, supporting those living with the condition, and raising public awareness about its dangers. His report. The event began with a rally which started from Specialist Hospital Sokoto and ended at the premises of the Sokoto State Ministry of Health. Speaking at the event, the Sokoto State Governor, Dr. Ahmad Ali Sokoto, represented by the Special Advisor on the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency, Muhammadu Bello Marnuna, said the government is committed to improving healthcare delivery, which includes renovating of all primary healthcare centers across 23 local government areas and the recruitment of 7,000 nurses and midwives to boost healthcare services in the state. We have 244 private health centers. Out of these 200 in 2 years, we have renovated about 165 and ongoing and counting. Also speaking, the Commissioner of Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, represented by the Permanent Secretary Ibrahim Halurudin Gadi, commended the SOSACAT for its continuous effort to sensitize the public on preventive measures. He further assured that the ministry will continue to support all initiatives aimed at eliminating HIV in the state. The SOSACAT
State Agency for the Control of HIV and Tuberculosis, you have done a good job for making this event into reality. In their separate remarks, the special advisor to the governor on Sosakat and the executive secretary of the agency, Alhaji Kabiru Umar Sokoto, noted that the day is historically significant. They, however, stressed that the Sokoto state government remains committed to addressing the challenges of HIV and improving the lives of people living with it. They also highlighted the agency's ongoing effort, such as public sensitization, media awareness programs, collaboration with traditional leaders, and promotion of HIV testing and counseling across the communities. Participants at the event, including the Special Advisor on the Malaria Elimination Agency, Alhaji Dr. Namadina Ibrahim, the Executive Secretary of the Sokoto State Malaria Elimination Agency, Haji Aluva Hassan, and Dr. Biliamino Yarisifa of the State Primary Healthcare Development Agency, commended the agency for its continuous advocacy and support to people living with HIV. The program rounded off with special presentation of rice palliatives to the Sokoto State HIV/AIDS Association. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. And moving to inspection, the Sokoto State government has reaffirmed its commitment to sustaining rehabilitation work across all general hospitals in the 23 local government areas of the state. The State Commissioner for Health, Dr. Farooq Umar Abubakar, made this known during an inspection visit to ongoing renovation works at the general hospitals in Wurnu, Gada, Ilela, and Godabawa. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports that the visit was aimed at monitoring the progress of the projects to ensure they are being executed according to standards. Once again, his report. The inspection tour began at the Wurnu General Hospital. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farooq Umar Abubakar, explained that the main challenge facing the facility is the absence of water drainage system, which is now under construction to prevent future damage to the hospital infrastructure once the project is completed. The commissioner also expressed satisfaction with the contractor's performance in other sections of the hospital. The delegation then proceeded to Gada local government area, where the commissioner commended the contractor for the quality of work done so far and encouraged him to maintain the same standard until completion. So far so good. We are so much impressed what we saw. And the few points observation that was raised, contractor has taken note of that, and I am confident he will now act accordingly. In his remark, the chairman of Gada local government, Honorable Zayanu Varogada, expressed appreciation to the Sokoto state government for its strong commitment to improving healthcare delivery in the area. See the benefit of democracy and see what is going on in Gada local government as far as this general hospital is. For a long time, Gada General Hospital is not like this. The team also visited Lela and Godava local government areas, where the commissioner also expressed satisfaction with the level of the progress recorded. He said he is optimistic that the project will be completed successfully and according to the specifications. He further explained that at the General Hospital in Godabawa, abandoned blocks that have been remained unused for over 30 years will be renovated, while a new structure will be constructed to house radiography, ultrasound, and replace the building that was destroyed by the fire incident. At the Godava local government hospital, he said the project involved renovating all buildings that have been dormant for many years, providing a surgical theater, construction a new mosque, and extending the perimeter fence to enhance facility security. In all the area visited, the chairman of Quality Assurance Committee and permanent secretary of the ministry, Ibrahim Muhammad, assured that all defects observed during the inspection visit will be promptly corrected without delay. So engineers are working tirelessly behind the clock to make sure that we deliver these projects on time and on budget. The commissioner and the permanent secretary also commended the Sokoto state government for its commitment to improving the health sector across the state. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Well, if you are just joining us, don't forget you are watching Alu TV live news, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV
and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. In a major boost to Sokoto Livestock Transformation Drive, an Indonesian artificial insemination delegation visited the Sokoto State Ministry of Livestock and Fisheries Development to deepen technical collaboration and strengthen ongoing partnership efforts. Our correspondent, Jamilu Musa Maishanu, was there for Alu TV News. Yabo disclosed that 600 cows were successfully inseminated in December last year using higher quality semen. Speaking during the visit, the Permanent Secretary of the Ministry of Animal Health and Fisheries Development, Abubakar Muhammad Yabo, reveals impressive gain recorded under the joint insemination program. Yabo disclosed that 600 cows were successfully inseminated in December last year using higher quality semen supplied by Indonesia, an effort that has already produced 16 healthy calves. He noted that the outcomes are a clear reflection of both the premium quality of the Indonesian semen and the dedication, skills, and consistency of the local team. According to him, the partnership stands a strong testament to the value of collaboration, knowledge transfer, and shared commitments, adding that the state look forward to expanding the initiative to further strengthen livestock productivity across Sokoto. So they are here to go around and see for themselves in order to strengthen this collaboration and give advice, technical advice on which way to cement the relationship and go further. Other training, inshallah. That's why the reason why they are here, and we received them very well. You can hear from them. Representing the ambassador of Indonesia to Nigeria, Mr. Harrison, who led the visiting team, emphasized that the visit aimed to reinforce collaboration and provide technical advisory support for future operations. He further revealed that among the 5 countries where Indonesia commenced insemination projects, Nigeria stands out as the best performing, with Sokoto emerging as the most successful center. He commended the Sokoto state government for its unwavering commitment to driving the program's success. Also speaking, Dr. Saracina highlighted the impressive performance of trainees in Sokoto, noting their efficiency and accuracy in carrying out the insemination procedures. We will hope that this collaboration will be continued and sustained for the future. A representative of the Federal Ministry of Livestock Development, Dr. Seifat, reaffirmed the federal government's commitment to strengthen livestock development nationwide. In his remark, the Director of Fisheries, Malam Mansour, appreciated the visiting team for their dedication and their shared vision for the growth of the sector. The visit had in attendance directors of the ministry, an official of the Sokoto State Livestock Production Center, who joined in discussions aimed at scaling up the program of Vada Impacts. Jamilu Musa Mashanu, Alu TV News. Parents and guardians have been tasked to prioritize educating their children, especially in Islamic education. The call was made at the Quranic graduation ceremony of Madrasatul Nurul Ilm, Bado Kotas area, Sokoto. Bashar Sodengi has more. In his welcome address, the chairman of the School-Based Management Committee, SBMC, Dr. Suleiman Abubakar Fana, disclosed that the school was established about 40 years ago with only 10 students. He said previous administration of Attahir Alatu Babarawa and Aliyu Magatakar Dawamaku have executed numerous projects in the school, which includes classrooms and headmaster's office, among others. According to him, the school has 4 sections, among which include Islamia, primary section, Tahfiz and adult married women, saying since the inception of the school, it has graduated more than 4,700 students in Islamia section. He maintained that the primary section of the school started graduating students in 2015. He also charged parents and guardians to prioritize educating their children to become productive members of the society. In his good message, the Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Abdul Qadir Ibrahim Bello, represented by Sambu A. Sambu, emphasized the critical role of school in Badu Quarters area and Muslim communities as he called on parents
to prioritize educating their children. Also speaking, the Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Sani Mehula, commended the academic performance of the students and urged them to pay more attention to their studies. Represented by Deputy Director Community Mallam Bashir Malami Basma, the Commissioner commended the contributions of parents and guardians toward educating their children. The event had in the attendance important personalities from within and outside the state. Bashir Sudangi, reporting for Alu TV News. Thank you so much, Bashar. And that ends tonight's news. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that World AIDS Day has been celebrated today. The Ministry of Health in Sokoto says it is committed to ensuring the eradication of HIV, AIDS, and TB in the state. And lastly, the Ministry of Livestock and Fisheries Development said it is committed in transforming the livestock production sector in the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Good night. a daidai lokacin da ake bukin ranar yaƙi da cuta mai karya garkuwar wato jiki ta duniya ta hiv, ma'aikatar lafiya ta jihar sokoto ta ce tana yin duk mai na ganin an kawar da ita wannan cutar, musamman ita cutar hiv da kuma tarin fuka na tb a jihar sokoto. Ma'aikatar kula da wato kiwon dabbobi da wato kula da lafiyar dabbobi da shanin kiwon kifi ta bayyana cewa tana yin duk mai yiwa na ganin ta bunƙasa ta Sokoto. Masu kallo lale marhaban da kasancewa da kowa labarun Alu TV. Yau dai muna litinin 1 ga watan wato Disambar 2025 daidai da wato 10 ga watan Jumada Sani na shekarar musulunci ta 1447 bayan rafi halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kamar kullum sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Ma'aikatar lafiya ta jananta Sokoto haɗin gwiwa da hukumar kula da jami'ar jiki kuma tarin tv ta shirya wani taro domin wato gudanar da bikin ranar yaƙi da cutar ta wannan shekarar. Wakilin Rabiu Abdullahi wakili ya rawaito mana cewar taron da aka shirya din da manufa ne domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar ita wannan cutar, tare da tallafawa waɗanda ke fama da ita cutar da kuma faɗakar da al'umma kan haɗarin da ke tattare da ita wannan cutar din. Ga rahoton wakilin namu. Taron ya fara ne da tattakin wayar da kai wanda ya soma daga asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto ya kuma tuƙe a harabar ma'aikatar lafiya ta jihar.
Da yake jawabi a wurin taron, gwamnan jihar Sokoto da Ahmad Aliyu Sokoto, wanda mai bashi shawara na musamman kan hukumar bunƙasa ayyukan cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko ta jiha wato Muhammadu Bello Marno na ya wakilta, ya bayyana cewa gwamnati na da cikakken shirin inganta harkokin kiwon lafiya wanda ya hada da gyaran dukkanin cibiyoyin kiwon lafiya na farko da ke kananan hukumomi 23 da kuma daukar ma'aikatan jinya da unguzuma guda 7,000 domin karfafa ayyukan kiwon lafiya a fadin jihar. A nasa bangare kwamishinan lafiya na jihar Sokoto da ta Faruku Umar Abubakar wanda babban sakataren Ibrahim Haliru Dingyadi ya wakilta ya yabawa hukumar Sosakat bisa kokarinta na wayar da kan jama'a kan hanyoyin kariya daga cuta mai karya garkuwar jiki. Ya kuma tabbatar da cewa ma'aikatar za ta ci gaba da tallafawa dukkanin shirye-shiryen da aka kaddamar domin kawar da cuta mai karya garkuwar jiki a fadin jihar. A cikin jawabansu mabambanta, mai ba gwamna shawara kan hukumar Sosakat da kuma sakataren zartarwa na hukumar Alhaji Kabiru Umar Sokoto sun bayyana cewa wannan ranar tana da tarihi da kuma muhimmancin gaske. Sun kuma jaddada cewa gwamnatin jihar Sokoto na da cikakken kuduri na magance kalubalen cuta mai karya garkuwar jiki da inganta rayuwar masu fama da ita. Haka kuma sun yi ƙarin haske kan wasu daga cikin ayyukan hukumar irin su wayar da kan jama'a, shirye-shiryen kafafen watsa labarai, haɗin gwiwa da shugabannin gargajiya da kuma ƙarfafa gwajin cutar da ba da shawarwari a cikin al'umma. Malarta a wajen taron ciki har da mai ba gwamna shawara na musamman kan hukumar yaƙi da cutar malaria ta jihar Sokoto Dr. Namadina Ibrahim da kuma sakataren zartarwa ta hukumar yaƙi da cutar malaria ta jihar Sokoto Hajiya Luba Hassan. Haka zalika da sakataren zartarwa ta hukumar bunƙasa cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko wato Dr. Bilyaminu Yaru Sifawa. Sun yabawa hukumar bisa ci gaba da wayar da kan jama'a da kuma tallafawa mutanen da ke fama da cuta mai karya garkuwar jiki. An kammala shirin dai ta hanyar gabatar da buhuhuwan shinkafa a matsayin tallafi ga kungiyar masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki ta jihar Sokoto. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. Gwamnatin jihar Sokoto ta nanata ƙudurinta na ci gaba da ganin cewa ayyukan da ake gyarawa musamman na manyan asibitocin ƙananan hukumomi 23 sun ci gaba da amfanar al'ummar jihar nan. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar shine da ya bayyana kan lokacin da ya kai ziyarar dudduba aikin ci gaba da gyaran asibitocin da ake yi musamman ƙananan hukumomin Wurno, Gada, Ilela da kuma ƙaramar hukumomin Gwadabawa. Wakilinmu Rabiu Abdullahi wakil ya rawaito mana cewa ziyarar daina da manufa ne domin saka ido kan matakin da aikin ya kai da ma tabbatar da cewa an gudanar da aiki mai inganci. Rabiu ya sake dawowa da wani rahoton. Ziyarar dudduba ayyukan ta fara ne a babbar asibitin karamar hukumar Wurno. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto da ta Faruku Umar Abubakar ya bayyana cewa babban kalubalen da asibitin ke fuskanta shine harshen hanyoyin magudanan ruwa wanda yanzu haka ake kan gidawa domin kare gine-ginen asibitin daga lalacewa nan gaba bayan an kammala aikin gyaran su. Kwamishinan ya kuma bayyana gamsuwa da yadda dan kwangilar ke aiwatar da sauran ayyuka a cikin asibitin. Daga nan tawagar ta isa karamar hukumar Gada inda kwamishinan ya yabawa dan kwangilar bisa ingancin aikin da ake gudanarwa zuwa yanzu tare da karfafa shi da ya ci gaba da bin wannan tsarin har zuwa ƙarshen aikin. Dan gyare-gyaren da ake yi da kuma sauran ayyukan da ya rage muna da tabbacin cewa za a kare su daidai da kundin da aka tanada na wannan aiki. A nasa jawabi shugaban karamar hukumar Gada Honorable Zayanu Barau Gada ya yabawa gwamnatin jihar Sokoto bisa jajircewar ta wajen inganta harkokin kiwon lafiya a yankin. Bisa ga wannan tsarin da aka aza wannan asibitin domin mara lafiya za su samu jinya, kwakwarar jinya su samu lafiya. Tawagar ta kuma ziyarci kananan hukumomin Ilela da Gwadabawa inda kwamishinan ya bayyana gamsuwa da irin ci gaban da aka samu. Ya ce yana da tabbacin cewa za a kammala ayyukan cikin nasara tare da bin ka'idoji da tsari kamar yadda aka tsara. Ya ƙara da cewa a babbar asibitin karamar hukumar Gwadabawa za a gyara wasu ginin da aka share shekaru 30 ba a amfani da su, sannan kuma za a gina sabon gini wanda zai kumshi sashen radiography da ultrasound da kuma maye gurbin da gobara ta kone. A asibitin karamar hukumar Gwadabawa kowa ya bayyana cewa aikin ya hada da gyaran tsofaffin gine-ginen da aka dade ba a amfani da su ba, da samar da ɗakin tiyata, gina sabon masallaci da kuma faɗaɗa katangar asibitin domin ƙara tsaro ga asibitin.
A duk wuraren da aka ziyarta, shugaban kwamitin kula da ingancin ayyuka kuma babban sakataren ma'aikatar lafiya wato Ibrahim Muhammad ya tabbatar da cewa duk wasu kurakurai da aka gano a lokacin ziyarar za a gyara su ba tare da ɓata lokaci ba. Muna kyautata zaton insha Allah nan da lokaci kankani aikin nan zai kammala kuma al'umma za ta yi ba. Haka zalika, kwamishinan lafiya da babban sakataren sun yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa jajircewarta wajen inganta fannin kiwon lafiya a faɗin jihar. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi, wakili. To an gaida Rabiu da kokari. Masu kallo kada ku shafa labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu Tv. Mu yada shirye-shiryensa a Sokoto cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman YouTube muna Alu TV, sai Facebook Alu TV News. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu domin kallon labarai a kodayaushe a kuma duk inda kuke ta hanyar rubuta Alu TV a Play Store domin ci gaba da kallon labaran. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ta wani mataki da kuma kokarin da ake na ganin an bunkasa sha'anin da ya shafi dabbobi, musamman bunkasar da bangaren nasu, wani ayari na musamman akan sha'anin shirin dashen bayan hannu ya kai ziyara a ma'aikatar kula da dabbobi da kiwon kifi domin tattaunawa akan hanyoyin da bangaren biyu za su bi domin wato samar da cigaba wannan bangaren. Wakilinmu Jamilu Musa mai shanu na kan layi da cigaban rahoton. Yayin ziyarar babban sakataren ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi da haɓaka kiwon kifi, Abubakar Muhammad Yabo ya bayyana gagarumar nasarar da aka samu a shirin haɗin gwiwar yin dashen ƙwayoyin halitta. Yabo ya ce an yi nasarar yi wa shanu 600 dashen ƙwayoyin halitta a watan Disamban shekarar ta gabata ta hanyar amfani da ingantaccen dashe da aka samar daga ƙasar Indonesia, ƙoƙarin da ya haifar da haihuwar 'yan maruƙa 16 cikin ƙoshin lafiya. Ya da cewa wannan sakamakon shaida ce ta kyakkyawan ingancin dashen na ƙasar Indonesia da kuma jajircewa, ƙwarewa da daidaiton ayyukan tawagar ta cikin gida. A cewar sa, wannan haɗin gwiwar tabbatacciyar shaida ce ta muhimmancin aiki tare, musayar ilimi da sadaukarwa. Yana mai ƙara da cewa gwamnati tana sa ran faɗaɗa shirin domin ƙara bunƙasa kiwon dabbobi a faɗin jihar Sokoto. Don haka shi ne kawo su, za su zagaya su ga miye abubuwan da muka wasu labari. Hakanan ne za su zagaya gonaki da wuraren da aka yi wannan baye su ganin idanunsu, kuma su ba da shawarwari na gaba, kuma mu ci gaba da wannan collaboration da mu da su insha Allah. Shi ne makasudi. Wanda ya wakilci jakadan Indonesia a Najeriya, Mr. Harrison, wanda shine ya jagoranci tawagar, ya ce manufar ziyarar ita ce ƙarfafa haɗin gwiwa da kuma bayar da shawarwari na fasaha domin ci gaba da aiwatar da shirin a nan gaba. Ya ƙara bayyana cewa daga cikin ƙasashe biyar da Indonesia ta fara yin irin wannan shirin, Najeriya ce ta fi nuna ƙwarewa, kuma Sokoto ta fi ɗaukar hankalin duniya wajen cimma mayan nasarori. Ya kuma yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa jajircewarta da rashin kasawa wajen tabbatar da nasarar shirin. Haka kuma Dr. Sarasina ta nuna gamsuwa da yadda waɗanda aka horas a Sokoto suka nuna ƙwarewa da ingantaccen aiwatar da aikin bayan cikin daidaito. Wakilin ma'aikatar raya kiwon dabbobi ta tarayya, Dr. Saifat, ya tabbatar da aniyar gwamnatin tarayya na ci gaba da bunƙasa harkokin kiwon dabbobi a faɗin ƙasar. A nasa ɓangaren, daraktan bunƙasa kiwon kifi Malam Mansur ya gode wa tawagar bisa jajircewa da hangen nesa wajen haɓaka fannin. Taron ya samu halartar daraktoci na ma'aikatar da jami'an cibiyar haɓaka kiwon dabbobi ta jihar Sokoto, waɗanda suka tattauna kan hanyoyin faɗaɗa shirin domin ƙarin tasiri a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. An buƙaci iyaye da magaisa da cewa kodayaushe su kasance masu bawa ɓangaren ilimin 'ya'yansu muhimmanci, musamman ma dai ilimin addinin musulunci.
Wannan kiran je na zuwa ne a wajen bikin yayi ɗalibai na makarantar madrasatul nurul ilmu da ke rukunin gidaje na bado a nan birnin Sokoto. Wakilin Mubashir Sudan yana da cigaban rahoton. A jawabinsa na maraba, shugaban kwamitin kula da makarantar wato SBMC Dr. Suleiman Abubakar Fana ya bayyana cewar an ƙirƙiri makarantar ne kimanin shekaru 40 da suka gabata da ɗalibai 10 kacal. Ya bayyana cewar gwamnatocin da suka shuɗe na Attahir Dalatu Bafura da Aliyu Magatakardawa Mako sun gudanar da wasu muhimman ayyuka a cikin makarantar waɗanda suka haɗa da gina azuzuwan karatu da kuma ofishin shugaban makaranta da dai sauransu. A cewarsa, makarantar yanzu haka ne tana da sassa guda 4 waɗanda suka haɗa da sashen Islamiyya, sashen firamare da kuma sashen harda da kuma sashen matan aure. Yana mai cewar tun daga kafuwar makarantar kawo yanzu ta yaye akalla ɗalibai 4,700 a sashen Islamiyya. Ya nunar da cewar sashen firamare kuwa makarantar ta soma yaye ɗalibai a shekarar 2015. Haka zalika ya buƙaci iyaye da maga'isan yara da su himmatu wurin ilmantar da yaransu domin su zamo masu amfani a cikin al'umma. A jawabinsa na fata alheri, sarkin Katsinan Gusau Alhaji Abdulkadir Ibrahim Bello, wanda ya samu ilci daga Alhaji Sambu Sambu, ya jaddada muhimmancin da makarantar take da shi ga al'ummar Bado Kwatas da kuma sauran al'ummar musulmi, inda ya kira ga iyaye da maga'isan yara da su ilmantar da yaransu. Shi ma lokacin da ke gabatar da jawabi, kwamishinan lamuran addini na jihar Dr. Jabir Sani Mai Hula ya yaba ma kokarin ɗaliban, inda ya buƙaci da su ƙara mayar da hankali ga harkokinsu na karatu. Da yake samun ilci daga mataimakin darakta a sashen harkokin al'umma Mallam Bashir Malami Basma, kwamishinan ya yaba ma gudunmuwar da iyaye da maga'isan yara suke bayarwa wurin ilmantar da yaransu. Taron da ya samu halartar muhimman mutane daga ciki da wajen jihar nan. Ƙarshen rahoton kenan. Bashir Sodangi, labarun Alu TV. Ta gaida Bashar, da kuma da rahoton naka ne labaran na wannan lokacin suka kammala. Amma sai dai kafin mu yi sallama, tun da farko mun labarta muku cewa yayin da ake bikin ranar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV, ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto ta ce tana yin duk ƙoƙarin da ya dace na ganin an kawar ko an rage ita wannan cutar ta HIV a jihar Sokoto, haɗi ma da tarin fuka na TB. Haka ma kun ji cewa ma'aikatar kula da dabbobi da kiwon kifi ta bayyana cewa tana nan fa tana kokari domin inganta sha'anin kiwon dabbobi ko kuma bangaren a jihar nan ta Sokoto. Masu kallo, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin labaran sun zo muku, sunana Aminu Alisan Amana ke fatar mu kasance lafiya.